segregate under these 4 types. Okay, we can segregate under these 4 types. So actually these 4 types, we tell that these 4 types of data we use for training, either it is supervised or unsupervised learning. Okay. సార్ చూపిస్తాను చూడండి. So here I have segregated based on environment, you can call. Okay. So the first one is based on nature. We have divided the data into structured data, unstructured, semi-structured data. Nothing but labeled, unlabeled, semi-labeled, both. Based on labeling. Structured data ante DBMS అయిపోయింది కదా మీరు semester ఉందా. So in the form of table, no predefined format which contains both structure and unstructured. Labeling, this labeling and the first type of data are same. Okay. Next, based on source and content, which we have learned just now. Based on learning type. Okay. So this is the most important this is the most important for training your model. So here, based on learning type, how many types of data are there? How many types of data are there? 3 types. First one is training, testing, validation data. Look at the board. Stop writing. Look at the board here. You will be having, while training, you will get 2 graphs. One is for accuracy, another is for loss. Okay. Manam data ni train చేసేటప్పుడు depending upon our data type of data set, we will have both accuracy at a time, loss. Okay, when we are thinking for positive, in at the same time in parallel we have to check for the loss content also. So we will get 2 graphs. So in this 2 graph, if suppose testing will be the later on part, first while training we have to check for training as well as the validation. Means our training data till what extent it can be validated. Okay. So here you can see training as well as the validation, both in accuracy as well as in loss. Okay. Manamu accuracy graph lo training graph కనిపిస్తుంది, validation graph కనిపిస్తుంది. Loss graph లో కూడా training graph, validation graph కనిపిస్తుంది. We will check for the graphs. Here you can see the black dot lines are for validation. The blue line is for training. Accuracy for training, accuracy for validation. Are you able to see? Last, can you see the graph? Graph కనిపిస్తుందా? Blue dot, blue line as well as the black dots. Black dots is for validation, accuracy validation. Blue line is for training, training graph. And also same in the loss also. Here in the loss, you can see orange color line as well as the black dots. Here, this orange line is training loss. Loss, training loss. Black dots are for validation loss.
ఇక్కడ ఉంది, అక్కడ లేదు బోర్డు. ఓకే, నాకు ఫర్ మీ ఫస్ట్ బెంచ్ స్టూడెంట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ లాస్ట్ స్టూడెంట్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. నేను లాస్ట్ వాళ్ళని తిడుతున్నానంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు నాకు గమనించట్లేదని కాదు. ఓకే, so here in both accuracy and accuracy as well as the loss, we will check for training as well as the validation. Training accuracy, validation accuracy, as well as the loss, as well as the validation. Okay, that's why based on the learning type, ఇది రాసుకోండి. Based on the learning type, data can be divided into three types. One is training data, validation data, testing data. మీరు మోడల్ ట్రైన్ చేస్తే మీకు కూడా ఇలాంటి గ్రాఫ్స్ వస్తాయి. Comment it here. You both of you. Can you please give your notes? I will refer. ఇప్పుడు దాకా చెప్పింది ఏది? పాలసీ ఎక్కడికన్నా ఆపేసావు. డాటా టైప్స్ ఏది? మళ్ళీ తర్వాత ఇప్పుడు అప్పటి నుండి వచ్చినప్పటి నుండి ఏం చేసావు? పెన్ లేదా? పెన్ లేకుండా క్లాస్కి ఎందుకు వస్తున్నారు? కూర్చో. ఫినిష్. ఫస్ట్ వన్ ట్రైనింగ్, వాలిడేషన్, టెస్టింగ్ డేటా. అది కనిపించట్లేదు కదా. కనిపిస్తుందా? నేను చెప్తాను వినండి, రాయండి. ట్రైనింగ్ డేటా. ఫస్ట్ వన్ ట్రైనింగ్ డేటా used to train a machine learning model. Training data used to train a machine learning model. Second one, validation data helps to tune model, hyperparameters and prevent overfitting. Testing data evaluates the model's performance on unseen data. Next, keep heading. Next topic is matching. Study hours ఏ టైం? Write down matching. Write down the definition for matching. Machine learning based matching is a process that uses machine learning algorithms
that uses machine learning algorithms to match records across data sets. Across data sets. Next line. It can be used to find it can be used to find similar data, comma, identify duplicate data or match users with or match users with products or services. Products or services. Next, keep heading. Stages of machine learning. Stages of machine learning. Now close your books and listen to me carefully. If you listen today carefully, then you will be prepared for training a model. యాక్చువల్గా మీకు మిడ్ ఎగ్జామ్ ఉంది కాబట్టి నౌ ద టైమ్ విల్ నాట్ సఫిషియంట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ అలాట్ టుడే డే ఆఫ్టర్ టుమారో యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎగ్జామ్ ఓకే ఆఫ్టర్ యువర్ ఎగ్జామ్ ఫినిషెస్ మెయిల్ మీ ఆర్ కాంటాక్ట్ యువర్ ఫ్యాకల్టీ ఐదర్ త్రూ ఆన్లైన్ ఆర్ త్రూ ఆఫ్లైన్ వీ విల్ ట్రైన్ ఏ మోడల్ లైవ్లీ ఓకే దానికి మీరు చేయాల్సింది ఏం లేదండి ఐ విల్ ప్రొవైడ్ ద కోడ్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ ఏడి కోడ్ ఇస్తాను కదా నేను I will provide the code for you. I will be with you. You have to download your own data set and be ready. Live lo, either through online or offline, we will train our own model because you yourselves are developing a new model which can be used further for other projects, either for your projects, for your friends' projects, or for the company's projects. ఓకే ఈరోజు రేపు మాత్రం చదువుకోండి విన్నది గుర్తుపెట్టుకోండి ఆఫ్టర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్ కంప్లీట్స్ అప్రోచ్ యువర్ ఫ్యాకల్టీ ఐ విల్ ఐదర్ కమ్ హియర్ త్రూ ఆన్లైన్ ఐ విల్ మేక్ యూ టు ట్రైన్ ఏ మోడల్ లైవ్లీ ఓకే అంటిల్ ఎవ్రీ వన్ ట్రైన్స్ ఏ మోడల్ ఆఫ్టర్ దట్ ఓన్లీ ఐ విల్ లీవ్ ద క్లాస్ ఓకే నెక్స్ట్ టైం ఇప్పుడు టైం సరిపోదు ఓకే till 4:30 we will complete unit 1. After that half an hour you make revision yourselves. If you are having any doubts in the unit 1 we will clear here only. Malli exam ki revision pettuko time kuda ledhu. Okay, now listen carefully, close your books. Then unit 1 istanu ppt, close your books, sit straight and listen to me. So here this is the process, common process we follow for training any model, any type of model or any type of domain. Actually, we call here domain as if you are doing the project which to be helpful in the hospitality in the medical field, that medical field will be your domain of implementation machine learning. If you are opting for the agriculture, that agriculture will be your domain of implementation. Like that, spatial data, academics, like different projects will be there. So here, either it may be any type of projects, we will follow the same layer of structure. Same stages. Prati model ki evaraina sare, they have to follow this model only. Irrespective of the algorithm you use. Irrespective of the evaluation metrics. Ante, mana model train chestam kada, accuracy vastundi 99%. We should check ourselves. We should test ourselves. Previously, there were programmers different, designer different, testing people will be different, construction people will be different. But because of the technology, a single person nowadays is doing all the 5 stages. Is it right? A single person will be doing all the 5 stages. So now coming to the first stage. The first stage we call here as data collection. The first stage we call here as data collection. Ikkada data collection two types andi.
Listen carefully. These are the questions will be asked for machine learning and AI engineers in the interview. బుక్ ఓపెన్ చేస్తే నిద్ర వస్తుంది అనే కాన్సెప్ట్ తోనే నేను బుక్ క్లోజ్ చేసి చెప్తున్నాను. These are the questions mainly the company people ask for machine learning engineers. Coming to the first stage, data collection. Okay, this data collection we call as data sets. This data collection may be your written notes, maybe your Excel sheet which is already is in your system, maybe the downloaded data set. Coming to the written notes, collected notes, Excel file maintain చేయడం, అటెండెన్స్ ఫైండ్ మెయిల్ అటెండెన్స్ ఉంటుంది కదా, అటెండెంట్ ఫైల్స్ కానీ ఏదైనా డేటా మీరు స్వయంగా టైప్ చేసిందని, దీస్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ డేటా సెట్ విచ్ వి యూజువల్లీ done by us only, our own data set. This is one side. Coming to the downloaded data sets. Coming to the downloaded data sets. These downloaded data set will be two types. Downloaded data sets will be two types. మనం ఒక డేటా సెట్ ని డౌన్లోడ్ చేస్తున్నామంటే we are going to download from their website. Okay, from their website. So these data sets again will be two types. One is benchmark data set. Another one is publicly available data set. One is benchmark data set. Another one is publicly available data set. This publicly available data set can be downloaded freely. మనం డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు, అథెంటిక్గా లీగల్గా వీ క్యాన్ డౌన్లోడ్. Coming to the benchmark data set. The benchmark data set cannot be downloaded freely. If downloaded, we have to take the permission of the owner, the person who is developed that data set. Okay, the person who developed that data set. మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఒకటి. You can see here, usually most of the students or the academicians or people like researchers like me, usually when we, hello, usually when we opt for data set, the first reference link we see is this Kaggle. This is publicly available data set. Okay, we don't need the permission, but at last we have to mention their reference link. రిఫరెన్స్ లింక్ అంటే మీరు ఎవరి వెబ్సైట్ నుండి అయినా మీరు డేటా సెట్ తీసుకుంటే వాళ్ళ అడ్రస్, వెబ్సైట్ అడ్రస్ ఉంటుంది కదా, లాస్ట్లో ప్రతి డాక్యుమెంట్కి రిఫరెన్సెస్ అని పెడతాం. అందులో వాళ్ళది పెట్టాలి కంపల్సరీ. పెడితేనే అది అథెంటిక్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ పబ్లిక్లీ అవైలబుల్ డేటా సెట్ ఆర్ బెంచ్ మార్క్ డేటా సెట్. ఓకే, సో ఎట్ ఈచ్ వెబ్సైట్ యూ క్యాన్ సీ ద ఓనర్ హూ హ్యావ్ డెవలప్డ్ దట్ డేటా సెట్. Okay, you can see the owner. ఇక్కడ కింద వస్తుంది కదా, కింద మీకు ఓనర్ ఎవరు, సైటేషన్ ఏంటి, ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. మనం మోడల్ ట్రైన్ చేస్తున్నాం, ఆ మోడల్ ఖాళీ ట్రైన్ చేసేసి మన సిస్టంలో పెట్టుకోవడానికా? ఇట్ షుడ్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ అవర్ ఫ్యూచర్ సెటిల్మెంట్ కదా, మనం సెటిల్ అవ్వడానికి ఇట్ షుడ్ బి ఇంపార్టెంట్. సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ యాజ్ ఎ సోర్స్ టు projects or other companies, we should be able to answer from where we downloaded data set. That is known to everyone. Okay, so these are the different type of ways in collecting data set. ఇంకొకటి మేడం, మనం ఓన్గా తయారు చేయలేమా అని అంటే, ఈ ప్రతి డేటా సెట్ ఉంటుంది కదండి, ఇలాంటి డేటా సెట్లో డూప్లికేషన్ ఇమేజెస్ చాలా ఉంటాయి.
Isn't that? Look at this. Here నేను ఇది segregate చేసుకున్నాను. Here same image is represented in two ways. అబ్జర్వ్ చేశారా? ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇమేజ్ ఉంది, ఫోర్త్ ఇమేజ్ ఫస్ట్ ఇమేజ్ సేమ్, fourth image first image is same, but the representation is somewhat different. First image లో ఒకలాగా రిప్రజెంట్ అయ్యింది, fourth image లో ఒకలాగా రిప్రజెంట్ అయ్యింది, but these are two considered as a different images in the training. But in actual data set, I will show you the original data set. చూడండి, this is the one of the, look at the board, this is one of the original data set which I have downloaded. You can see so many images repeated but with different names. Okay, so ఇలాంటి data set వచ్చినప్పుడు here there will be, you can clean that data set. ఎలా అంటే ఆల్రెడీ మన దగ్గర కొన్ని ఇమేజెస్ ఉంటాయండి, ఆ ఇమేజెస్ డౌన్లోడ్లో కొన్ని సెలెక్టెడ్ ఇమేజెస్ కలిపి ఇఫ్ యూ ప్రిపేర్ వన్ డాటా సెట్, దట్ ఈస్ యువర్ ఓన్ డాటా సెట్. ఓకే, ప్రిపేర్ లైక్ దట్ డాటా సెట్. మనకి ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయాలని విల్ బి హ్యావింగ్ వన్ ఐడియా. ఫర్ ఈచ్ ఐడియా యాజ్ అ మెషిన్ లెర్నింగ్ స్టూడెంట్ యూ షుడ్ know how to train a model. For that, you may have some images, downloaded images, you may download other data set. You combine both by removing duplicate images. That will be your own data set. You will be training a model with your own data set. Okay? Now, ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు ఫస్ట్ స్టేజ్? Collection of data from various resources. Everyone understood? Shall I ask question? No, ma'am. Shall I ask questions on data set? Yes? No? Yes? No? How many types of download data sets will be there? What are they? Skew data set. Huh? Sit down. Very good. Wrong answer. నుంచో, నువ్వు కాదు, నుంచో. మేడం ఎక్కడ నన్ను అడుగుతాను, తల కిందకి చెప్పు. Two types of data sets we can download. What are those two types of data sets? మీరు మర్చిపోతే, నిద్రలో ఉండి మర్చిపోతే పక్క వాళ్ళని అడగండి. వాట్ ఆర్ దోస్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ డాటా సెట్స్? ఏం వింటున్నారు సార్ మీరు? వాట్ ఆర్ దోస్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ డాటా సెట్స్? వాట్ ఆర్ దోస్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ డాటా సెట్? చెప్పు ఇప్పుడు. బెంచ్ మార్క్ డాటా సెట్ అంటే మార్క్స్ చూసుకునేది కాదు. ఫేక్ డాటా సెటా? ఎవరు నీకు ఆన్సర్ చెప్పింది? వాట్ ఈస్ బెంచ్ మార్క్ డాటా సెట్? ఏం వింటున్నావు? నిద్రపోతున్నావు? క్లాస్ వింటున్నావు, నీకు నేను చెప్పేది అర్థం అవట్లేదా? అర్థమైపోతుందా? వాట్ ఈస్ బెంచ్ మార్క్ డాటా సెట్? నిన్నే see here, publicly available data set can be used by everyone without permission of the owner.
But benchmark data set should be used with permission of the owner. ఎవరు ఆ ఓనర్ నువ్వే. ఓకే, సిడౌన్. నువ్వు మిడ్ తర్వాత ఒక డాటా సెట్ ప్రిపేర్ చేసి నీ ఓన్గా డాటా సెట్ ప్రిపేర్ చేసి నాకు మెయిల్ పెట్టు. ఓకే, నాకు మెయిల్ పెట్టాలి, నాకు వాట్సాప్కి నీ డాటా సెట్ జిప్ ఫైల్ చేసి పంపాలి. ఏ డాటా సెట్ దానికి చెప్పాలి. నేను వాట్సాప్లో మెసేజ్ చూడకపోతే యూ హ్యావ్ టు కాల్ మీ అండ్ టెల్ దట్ మ్యామ్ ఐ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ మై ఓన్ డాటా సెట్. అర్థమైందా? వాడెవడో నవ్వుతున్నాడు కదా, వాడు కూడా డాటా సెట్ ప్రిపేర్ చేస్తాడు. నువ్వే నవ్వింది. ఓకే, understood about benchmark and publicly available data set. So whenever you are downloading, please make sure that which type of data set you are downloading. Maximum Kaggle data sets అన్ని public available ఉంటాయి. GitHub కొన్ని permission తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. Next, coming to the second one. Second one is data cleaning, avoiding duplicate data. Data cleaning is first data set which I have shown with minimal images, and that minimal images మీకు ఇక్కడ డాటా క్లీనింగ్ ఫీచర్ ఇంజనీరింగ్ అని కనిపిస్తుంది కదా. ఇలాంటి డాటా సెట్ ని నేను క్లీన్ చేసి ఫస్ట్ ఒక ఫోల్డర్ చూపించాను మీకు, మినిమం 15 ఇమేజెస్. ఇన్ దట్ 15 ఇమేజెస్ ఐ హావ్ షోడ్ 2 ఇమేజెస్ సేమ్ బట్ విత్ different movement. So here how we have done is by using feature. The machine learning model will detect if same image in different positions also, that image belongs to particular labeled data, because of by using feature engineering. We can clean the data by using feature engineering. Data cleaning is nothing but avoiding duplication of data. Okay, data cleaning is nothing but avoiding duplication of data. If so, you remove that duplicate data. Okay, పోయింది కదా నిద్ర, పడుకుంటావా ఇప్పుడు మళ్ళీ? దీనికి ఛార్జింగ్ పెట్టు ఉందా? ఓకే, the third step is model selection. The third step is model selection, model training. So here model selection. So here in machine learning model we will train a model upon our own data set. So here మీరు ఒకటి గమనించారా, చాట్ జీపీటీలో మనం ప్రోగ్రామ్ కోడ్ కాపీ చేస్తాం కదా, ట్రూత్ మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, హౌ టు ట్రైన్ ఏ మోడల్, కమాన్, ఇట్ విల్ గివ్ సమ్ కోడ్ ఇన్ విచ్ టూల్ యూ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. బట్ అట్లీస్ట్ డూ యూ హ్యావ్ యూ సీన్ వాట్ అల్గారిథమ్ ఇట్ ఈస్ యూజింగ్? నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. లాస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఎంఎల్ మోడల్ ట్రైన్ చేశారన్నారు కదా. యాక్చువల్గా నేను ఇచ్చిన కోడ్ ఏమో ఫర్ యూజింగ్ క్లాసిఫికేషన్ అల్గారిథమ్స్. For classification algorithms, what the evaluation metrics actually we use is recall, F1 score, ratio, ఇలా find out చేస్తాం, precision అని. So some student, she got an error, she or he got an error. What she done is she copied the entire code and she had pasted in the chat GPT. చాట్ జీపీటీ దానికి తగ్గట్టు కోడ్ ఇచ్చింది, ఆ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. మేడం మీరు ఇచ్చింది ఇది, నాకు ఈ మెట్రిక్స్ వస్తున్నాయి, నాకు రావట్లేదు ఆ మెట్రిక్స్ అంటది. మళ్ళీ దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే అంత చూసిన తర్వాత నేను చెప్పాను, చాట్ జీపీటీలో కాపీ చేసినావు కదా అని. వాట్ షీ టోల్ యు నో, నో మేడం, మీరు ఇచ్చిన కోడే నేను కాపీ చేసిన అంటది నన్ను. నేను క్లాసిఫికేషన్, నా కోడ్ ఉంది కదా, నా కోడ్ క్లాసిఫికేషన్ అల్గారిథం, నేను క్లాసిఫికేషన్ కోడ్కి ఇచ్చాను. సో హియర్ అట్లీస్ట్ whenever you are copying the code from the chat GPT also clearly explains you
ప్రతి లైన్ ఆఫ్ కోడ్ కి బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ కి ఇట్ విల్ షో ద కమెంట్ లైన్స్. హ్యావ్ యూ అబ్జర్వ్? కమెంట్ లైన్స్ నీట్ గా ఇస్తుంది చాట్ జీపీటీ. విచ్ అల్గారిథమ్ ఈస్ యూజింగ్. ఇట్ ఆల్సో ఆస్క్ యూ విచ్ టైప్ ఆఫ్ డాటా సెట్, విచ్ డొమైన్ ఆఫ్ డాటా సెట్ యూ వాంట్ టు ట్రైన్. అది కోడ్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా అడుగుతుంది. బికాస్ whenever you are performing evaluation metrics, it also depends on to you to select whether classification modeling or regression modeling. Classification modeling evaluation metrics is different. Regression model evaluation metrics are different. Regression model evaluation గుర్తుపెట్టుకోండి. క్లాసిఫికేషన్ మీకు ఎవాల్యుయేషన్ మెట్రిక్స్ F1 స్కోర్ ప్రిసిషన్ రీకాల్ వస్తే you are using classification modeling. If you are getting evaluation metrics are mean, absolute square root, MSC ఇలాంటివి వస్తే your code contains regression modeling. Once check out which model you are using, which algorithm you are using, then you are ready to train a model. Okay, that all comes under the third step. Next, fourth one, evaluation. Fourth one is evaluation. In this evaluation, the metrics which I have told you will be evaluated. Okay, it includes accuracy also, and after accuracy, if the accuracy is good, we have to go through the evaluation metrics. The evaluation metrics are very important for any ML model train, because you should defend yourselves. Kada? నా గురించి చేయట్లే కదా ఎంఎల్ మోడల్, మీ గురించి చేస్తున్నారా? మీ గురించే చేస్తున్నారు. బట్ ఇట్ షుడ్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్దర్. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు ద లాస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ అ మోడల్ డిప్లాయ్మెంట్, డెలివరింగ్ యువర్ మోడల్ టు ద కన్సర్న్డ్ పర్సన్. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి. ఫస్ట్ స్టెప్ డేటా కలెక్షన్, సెకండ్ స్టెప్ డేటా కరెక్ట్, థర్డ్ స్టెప్ model selection, fourth evaluation, fifth deployment. Okay, these are the 5 common steps for any model training, machine learning training. ఇప్పుడు నేను అది తీసేస్తాను, ఒకసారి చూసుకోండి. You draw on your own. అంతే చూసుకోండి, నేను క్లోజ్ చేసేస్తాను. Because you understood stages of machine learning, you understood. For each stage, you have to write the explanation. I am not going to give you the explanation. You must write on your own. Okay. So here, look at the stages. I am not going to give the explanation. You must and should write the explanation on your own. I am going to come and check in your notes. ఒకసారి చూసుకోండి. Everyone should write. Nice trick. జూమ్ చేయండి కాదమ్మా, నేను తీసేస్తాను స్లైడ్. Start writing. Start writing. Keep heading stages of machine learning. Stages of machine learning. Keep heading stages of machine learning. I need pin drop of silence. If you make noise, you should come on the stage. I will open the sensor board. You have to draw there. పక్క వాళ్ళని చూసినా కానీ I will call you. ఒకసారి నేను చెక్ చేసుకుంటాను, కరెక్ట్ చెప్తున్నాను లేదా చెప్పండి నాకు. స్టేజెస్ నేను చెప్తాను, అది కరెక్టో కాదో చెప్పండి. నేను కూడా మర్చిపోతా కదా, మీ అంత పేషెన్స్ ఉండదు కదా నాకు. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ డాటా క్లీనింగ్, సారీ, డాటా కలెక్షన్,
Data cleaning, deployment, okay. Data collection, data cleaning, model selection. Okay. Model evaluation, deployment. Correct kada? మరి రాయండి. Draw the structure. Point stage number 1 అని పెట్టి సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టి మీకు ఏం అర్థమైందో అది క్లియర్ గా రాయాలి. Take 10 minutes of time. Everyone should write. మీకు ఎలా అర్థమైతే అలా రాయండి. రాయాలి. ఇది ఏసీ ఆన్ చేయరా? ఏసీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాయండి. Finished? Everyone should write the explanation for stages. మీరు ఇంతకుముందు ఏ క్లాస్ విన్నారు కదా?
Write explanation for each stage. గేమ్ ఆడుతూ కూర్చున్నారా? ఎవరిదా ఫోను? ఎస్, నో టాకింగ్. Model evaluation లో we will evaluate model using evaluation metrics either by classification metrics or regression. లేదు లేదు, క్లాసిఫికేషన్ మోడల్, మనం క్లాసిఫికేషన్ మోడల్ యూజ్ చేసామనుకో, ఆ ఎవాల్యుయేషన్ మెట్రిక్స్ డిఫరెంట్. రికాల్, ప్రెసిషన్, ఎఫ్1, స్కోడా. ఒకవేళ మనం రిగ్రెషన్ యూజ్ చేస్తే మీన్ అబ్జల్యూట్ అవి జస్ట్ అవన్నీ ఏం రాయకండి, నెక్స్ట్ వస్తాయి అవి. ఎవాల్యుయేట్ మోడల్ యూజింగ్ ఎవాల్యుయేషన్ మెట్రిక్స్ అని రాయండి అంతే. ఫర్ మోడల్ ఎవాల్యుయేషన్ రైట్ డౌన్ ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ద ట్రైన్డ్ మోడల్ యూజింగ్ ఎవాల్యుయేషన్ మెట్రిక్స్. రాసావా? Evaluation of the trained model using evaluation metrics. Finish? Now keep heading.
Processing process of machine learning. This includes in stages only, but only for the sake of for you people to be trained. I am giving this. First one is in the first stage what we will do. అందులోనే రాసుకోండి లేకపోతే ఆ డయాగ్రామ్ వేసారా అసలు డయాగ్రామ్ లాగా వేసారా నేను వేసిస్తాను ఇవ్వండి ఫ్లో చార్ట్ లాగా డయాగ్రామ్ లాగా వేయలేదా వేయండి డైరెక్షన్స్ ఇవ్వండి డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్స్ ఇవ్వండి ఫస్ట్ వన్ స్టేజ్ వన్ డాటా కలెక్షన్ గివ్ వన్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ నెక్స్ట్ డాటా క్లీనింగ్ అట్లా రాయండి ఫినిష్ in the first one we will give the input data analyze the data find patterns prediction decision learn from feedback predicting కనిపించట్లేదా predicting prediction last one learn from feedback means whenever we deploy the model if any changes required again we have to start from first stage next keep heading data acquisition డేటా అక్వజైజేషన్ మీకు లాస్ట్లో ఎందుకు నవ్వు వస్తుంది రైట్ డౌన్ డేటా అక్వజైజేషన్ డెఫినేషన్ ఫర్ డేటా అక్వజైజేషన్ ఎస్ నో టాకింగ్
అయిపోయిందా? Write down. So actually what is DAC is, so whenever we are ready to collect different types of data for training our model, this collection of data from different sources, whether it is a website or your phone. వాళ్ళు కొంచెం బిజీగా ఉన్నారు, వాళ్ళు మాట్లాడడం ఆపేసిన తర్వాత చెప్తాను. Collection of data from different sources, whether it from website or your notes or your stored information in Excel data or the images in your phone, everything comes under the DAC. Here we will use the DAC to measure some physical parameters, because data can be of any type. It may be a qualitative data, it may be a quantitative data. Okay, it may be any type of data. Whatever the data may be, we should calculate some measures. Okay, in that, write down the DAX system physical parameters. DAX system is capable of measuring physical parameters such as, these are all the measures we will calculate in our projects. First one, temperature. కనిపిస్తుందా? Last, finish. Yes, last, no talking. 3 to 5 నేను ఎగ్జామ్ సెషన్ మీకు నేను మార్నింగ్ నుంచి జరిగిన క్లాస్, నేను క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను. ఇఫ్ యూ ఆన్సర్ ఫర్ దట్ క్వశ్చన్, దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ బి ఎలిజిబుల్ ఫర్ మిడ్. ఇట్స్ అప్ టు యూ. 3 to 5, ఇట్స్ ఎనఫ్ ఫర్ మీ టు ఎవాల్యుయేట్ ఆల్ యూ. అయిపోయిందా ప్రెషర్ వరకు?
Write down next one after pressure. Water you. Finish. మా లాస్ట్ అయిపోయిందా? Strain and pressure.
Finish. Emma. Shock and vibration. Finish. Last. Last. ఏంటమ్మా అయిపోయిందా డిస్టెన్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్
Completed? Wait. అయిపోయిందా వెయిట్? లాస్ట్ అయిపోయిందా మీది రాయడం? బుక్ తీసుకురా. రాయండి, బుక్ ఏది? ఆ? నువ్వు అసలు ఏమీ రాయట్లేదు. ఆ? అయిపోయిందంట అయిపోయిందని చెప్తున్నావు. Now keep heading. Types of data acquisition sources. Okay. Do you know about sensors? Sensors. So here we will include the different types of experiments, our observations and data from the different IoT devices as a source for data collection. As a source for data collection. For example, your college is having a robot. Is it right? It will give some data to the person who is operating that. How it is giving that data? Because of some sensors embedded in that board. Okay. So here such type of data also we are including in data collection. Okay. Final types of data acquisition sources. First one, first one, sensors. మీరు రాయరా? రాయండి మరి. ఏంటమ్మా పెన్ను కూడా తెచ్చుకోకుండా అట్లా కూర్చుంటున్నారు క్లాస్లో? ఫస్ట్ వన్ సెన్సార్స్, IoT devices, network devices, manual data entry, experiments, observations. Sensors, IoT devices, network devices, observations, experiments, manual data entry. Next, after that,
simulations, 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 scrapping or compiling, scrapping or compiling. Next, institutionalized data banks, published data sets. This published data set, just now I have shown you the example. Next, APIs, after that surveys, surveys, next keep hitting feature engineering. Write down the definition for feature engineering. Finish writing. Feature engineering is the, what is features? What is features? What are features? Did I told you in the morning class? Did I told you in the morning class? Qualities, huh? Very good. Properties. Write down the definition for feature engineering.
Keep heading feature engineering. Feature engineering is the process of, write down. Feature engineering is the process of transforming transforming raw data raw data into features that are suitable for that are suitable for machine learning models. It is the process of selecting, extracting, and transforming the most relevant features, the most relevant features from the available data, from the available data to build more accurate and efficient machine learning models. Next key heading, data representation in machine learning. Draw the tree structure. What is meant by training data? What is meant by training data? Which data we call as training data? Which type of data we call as training data? Stop writing. Stop writing. Which type of data we call as training data? The data we use for training a model is called training data. Which type of data we call as training data? Which type of data we call as testing data? After the model is trained, to test the trained model, we use some unseen data. Okay? Which type of data is called as validation data? Write on this. Data representation in machine learning. Data representation methods in ML refers to techniques refers to techniques used to transform refers to techniques used to transform
and present, used to transform and present input data in a input data in a format that is suitable for training and evaluating ML models. Training and evaluating ML models. What are the different types of data? What are the different types of data? Qualitative, quantitative. Okay, right on. A tree structure ఏంటి? Data in machine learning. Data in machine learning, it is divided into three. One is training data, validation data, testing data. ఏంది? Next, keep hitting machine learning models. Machine learning models. Write down the definition of machine learning models. రాయండి మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ వేరే వేరేది పెట్టాను నేను కనిపించలేదా నేను చెప్తాను చూడండి నాకన్నా మీరు ఎంత చిన్న ఆ? నాకు కనిపిస్తుంది మీకు కనిపించట్లేదు మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ machine learning models are very powerful resources are very powerful resources that automate multiple tasks that automate multiple tasks and make them more accurate and efficient and make them more accurate and efficient. ML handles ML handles new data and scales the growing demand for technology, growing demand for technology with valuable insights. With valuable insights. It improves the performance over time. Insights. It's valuable insights. It improves the performance over time. This technology has various benefits such as faster faster processing, enhancement of decision making, faster processing, enhancement of decision making, and specialized services.
Look at the board. Look at the board. Draw this diagram carefully. Remember the examples and the images, videos I have shown today from morning to now. I am going to ask the question on this diagram. డయాగ్రామ్ ని జాగ్రత్తగా గీయండి. గీసిన తర్వాత మార్నింగ్ నుండి నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని ఇమేజెస్ చూపించాను. నేను ఎవరినైనా అడుగుతా క్వశ్చన్. డ్రా ద డయాగ్రామ్. Finish? Shall I start asking the question? డయాగ్రామ్ గీయండి. ఆ డయాగ్రామ్లో ఉన్న ప్రతి వర్డ్ని ఒకసారి ఆలోచించండి. నేను మార్నింగ్ చూపించిన వీడియో ఇమేజెస్లో ఆన్సర్ ఉంటుంది. దట్ ఇమేజ్, the video, the words which I have spoken is related to the question and the diagram shown here. అక్కడ ఉన్న ప్రతి వర్డ్కి నేను ఎవరినైనా అడగొచ్చు క్వశ్చన్. Problem statement, data collection, data pre-processing, select an algorithm, training, evaluate, output. లాస్ట్ లో కింద డైరెక్షన్ కింద ఇఫ్ యాక్యురసీ ఈజ్ లెస్ అని ఉంది. ఆలోచించండి నేను చూపించిన ఏ ఇమేజెస్ కి ఈ డయాగ్రామ్ కి సూట్ అవుతుందో. Look at the board. Finish drawing the diagram. Finish. So, stop writing. Here, this is the problem statement is nothing but the aim of our project. Okay? The aim of our project. Once the aim is defined, we are going to collect data from different types of sources. Either it may be through sensors,
IoT devices, network devices, handwritten notes, collected notes or website notes. Then after that, we are going to do the data pre-processing. What is data pre-processing here? Any duplication of data is there, data cleaning. Okay, any addition of data should be there, that all. Next, select an algorithm means model selection. For that training model also, we should select an machine learning algorithm. మీరు ఏఐలో కోడ్ తీసినా కానీ in that clearly it will be mentioned which type of algorithm you are using. Then afterwards, we will train the data, we will do the evaluation. If accuracy is less, if accuracy is less, again we have to retrain the data. Okay, at last we will evaluate and the output will be developed. Did I show you the accuracy part? Accuracy graph చూపించానా మీకు? అందులో two graphs we have seen, two graphs. Okay, if accuracy is less, what is my first accuracy? 60 plus percent. It is not suitable. What is my again retrained second accuracy? 99%. So that is the case. So in this way, we will train the model training. If you are training in any domain, any type of domain, any type of data set, these are the steps we have to follow. That are the stages in machine learning. ఇదేంటంటే ఆ మెషిన్ లెర్నింగ్ స్టేజెస్లో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ. ఓకే, టూ డయాగ్రామ్స్ మీరు వేయాలి. మీరు ఏ డయాగ్రామ్ వేసినా కానీ క్లియర్లీ ఇండికేట్ ద స్టేజ్, క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ యు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ దట్ స్టేజ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి మేము? Model selection. Model selection. Model selection depends on various factors such as data set, task, and nature of the model. Yes. Look at the board. So here, model selection based on type of data set. How many types of learning is there in machine learning? How many types of learning is there? Four or three or two or one? Four types. What is the first type? Supervised, unsupervised, reinforcement, semi-supervised. So here, model selection. This is supervised learning where we are going to train
labeled data set. Okay? In supervised learning, as usual, I told you about regression and classification. Okay? In supervised learning, we will be having two types of models. One is క్లాసిఫికేషన్. ఈ డయాగ్రామ్ కూడా నేను తీసేస్తాను, మీరే ఇప్పుడు రాయాలి నోట్స్ దాన్ని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. మోడల్ సెలెక్షన్ విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ డాటా సెట్స్. ఓకే, whether it is labeled or unlabeled data set. The first one we are discussing is supervised learning. What is supervised learning? Labeled data will be there. Supervised learning is a labeled data. Next, in supervised learning, we will be having two models. One is classification, another one is regression. ఇంకోటి చెప్పడం మర్చిపోయినా, supervised learning is also called as predictive modeling. Supervised learning is called as predictive modeling. ఇది రాయాలి మీరు. Supervised learning, labeled data, predictive modeling. Unsupervised learning, unlabeled data, descriptive modeling. Next, second one here, unlabeled data, unsupervised learning, clusters. Okay, in unsupervised learning, groups are called as, in unsupervised learning, groups are called as, supervised learning is also called as predictive, unsupervised learning is also called as descriptive modeling. In semester, you will get the question as explain in detail about predictive modeling. You have to write the answer for explain in detail with example for unsupervised learning. You have to write the answer for unsupervised learning. Descriptive model correct అని చెప్పింది. Descriptive modeling అని వచ్చిన unsupervised learning ఆన్సర్ రాయాలి. ఓకే, పాయింట్ నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. Model selection will be based on different types of data set, labeled or unlabeled. Reinforcement learning. We have seen two accuracy graphs. In first accuracy graph, as the accuracy is less, so I have again with feedback I have again retrained that model. Okay. Model evaluation techniques. Keep heading. Model evaluation techniques. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రండి. Look at the board. Keep heading model evaluation techniques. Okay. Under that first one, basic parameters. First one, basic parameters. అందులో ఏ ఏం పెట్టండి, ఏ బిట్, bias and variance, bias and variance, bias and variance, A bit, B bit, overfitting and underfitting, overfitting and underfitting, overfitting and underfitting. Third, hold out method.
intervals, confidence intervals, finished basic parameters. Okay, basic parameters లో 4 parts ఉన్నాయి. ఒకటి ఫస్ట్ వన్ బయాస్ అండ్ వేరియన్స్, హోల్డ్ అవుట్ మెథడ్, ఇంకోటి ఓవర్ ఫిట్టింగ్ అండ్ అండర్ ఫిట్టింగ్, కాన్ఫిడెన్స్ ఇంటర్వెల్స్. సెకండ్ వన్ రీశాంప్లింగ్ మెథడ్స్. సెకండ్ వన్ రీశాంప్లింగ్ మెథడ్స్. అందులో 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈస్ రిపీటెడ్ హోల్డ్ అవుట్, repeated hold out. Next one is empirical confidence intervals. Empirical confidence intervals. The second one is finished. First one lo 4 unnai, second one lo 2, third one cross validation. Cross validation. In cross validation, 3 parts. Hyperparameters tuning, hyperparameters tuning, model selection, algorithm selection. That's it. Next, fourth one, statistical test. Statistical test. Model comparison, algorithm comparison. Model comparison, algorithm comparison. The fifth one is evaluation metrics. Methods for model evaluation. Methods for model evaluation కొంచెం fast గా రాయాలి. We will solve these problems in third, fourth unit. Just for mid purpose, please note down fast. These are the different evaluation metrics we are going to calculate during our model training. మాట్లాడేది ఎందుకు నవ్వు వస్తుంది? Finish? Yes, please don't talk. Notes వద్దా మీకు? Okay.
You refer textbook and write the formulas. మరి మాట్లాడకండి. అయిపోయిందా ఇది? రాయండి. లాస్ట్ వాళ్ళకి కనిపిస్తుందా? డిక్టేట్ చేయాలా? మీరు ఆన్లైన్లో ఆన్ చేస్తారు కదా గూగుల్ మీట్, మరి ఇంకే వీళ్ళిద్దరు వెళ్ళారు, అట్టే వెళ్ళిపోయారు. ఎవరికి చెప్పాలి క్లాస్? అందరు వెళ్ళిపోతే వెళ్ళండి. లాస్ట్ బెంచెస్ లో కూర్చున్న వాళ్ళు చాలా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు. అయిపోయిందా? ఏమైందమ్మా? వెళ్ళిపోతున్నారా అందరూ? నెక్స్ట్, సెకండ్ వన్. ఫస్ట్ వన్ క్రాస్ వాలిడేషన్, సెకండ్ వన్ కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్. Confusion matrix. These matrix formulas are very, very important. True positive, false positive, true negative, false negative. True positive, true negative, false positive, false negative. Zoom చేయాలా? Write down confusion matrix used to evaluate classification models by comparing predicted and actual labels. Now, draw a table with 3 rows and 3 columns. Three rows and 3 columns. Finished first column.
Write down second one. Next, third column. Now, write down these observations. Full form. Interpretation. First one, true positive. Second one, true negative. Third one, false positive. Fourth one, false negative. Finish. Third one, classification matrix. Write down the formulas. Classification matrix. What is TP here? What is TP here? TN, TF. Write down the formula for accuracy. These are the classification metrics. మీరు evaluation metrics అని రాసాం కదా పొద్దున. So here, these are the classification metrics we use whenever we are doing training using classification models.
Finish writing the formula. Write down the formula for recall and F1 score. Finish. ఏ బాబు అయిపోయిందా రాయడం అయిపోయిందా ఏది బుక్ తీసుకురా మీ ఇద్దరిని అంటున్నాను ఇది అయిపోయిందా రీకాల్ అండ్ ప్రెసిషన్ అయిపోయిందా మొత్తం కాలేజ్లో ఉన్న అందరికి బాటిల్స్ పట్టుకొని వచ్చారా ఫినిష్ రైటింగ్ రీకాల్ అండ్ F1 score. Next keep heading model prediction. Model prediction. So here in model prediction, stop writing
Nothing is there to write. Okay, I will send you the PPT also. In model prediction, what we do is, Pala, after training the model, after evaluating our model, we should test with the testing data. Is it right? Testing data. Test చేసినప్పుడు if it is a labeled data or unlabeled data, depending upon training model, the model will do the prediction. In the morning hours లో PPT చూపించాను కదా మీకు. Here, whenever our machine learns something, it will predict the model whether the given input data at the output stage matches with our trained data or not. Matches with our trained data or not. If it matches, it will give the result. If it doesn't matches, it will give the confidence level as 0. This is model prediction. Okay, this is model prediction. And your last topic is data sets. Your last topic is data sets. Already I have discussed a lot on data sets. In the today's class, I have discussed a lot on data sets. Okay. Now, I will give you the 15 minutes of time. Now the time is 4:10. Okay. At 4:30, I am going to conduct exam on Unit 1 for today's class. మేడం కొంతమంది వెళ్ళిపోయారు కదంటే వాళ్ళ సంగతి కూడా నేను చూస్తాను. వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళకు కూడా రేపు ఎలా ఎగ్జామ్ పెట్టాలో నేను చూస్తాను. I will give unit 1 is completed from 4:10. Now the time is 4:10. At 4:30, I am going to conduct exam. Need pin drop silence. Pin drop silence. మీరు పక్కన వాళ్ళతో మనం ఇచ్చిన టెస్టింగ్ చేసినప్పుడు మనం ఇచ్చిన ఇమేజ్కి కరెక్ట్ రిజల్ట్ ఇవ్వాలి. నువ్వు లీవ్ డేటా ఇచ్చినా అది ఎనిమల్ క్యాట్ డాగ్ ఇచ్చింది అనుకో దాన్నే ప్రెడిక్షన్ అంటుంది. అది సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్లో అవుతుంది ప్రెడిక్ట్. అందుకే సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్ని ప్రెడిక్టివ్ మోడలింగ్ అంటుంది. ప్రాబ్లం ఏంటి అసలు? ప్రాబ్లం ఏంటి? మార్నింగ్ ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు? వాట్స్ యువర్ ప్రాబ్లం?